Guys, in today's video, I want to share to you a tutorial on how to create your own Gmail account using your Android phone. Come follow me to a secret place. Hi guys, good day and welcome back to my channel. So this is Evangeline speaking. Guys, in today's video, I want to share to you a tutorial on how to create your own Gmail account using your Android phone. So, Android phone guys, and of course, once you have already your Google account or Gmail account, you can create your own YouTube channel. So I will teach you that one here on our video. So guys, keep on watching. Palagay lang po natin yung phone natin is second hand, so meron ng existing account. And or it's bagong-bagong bili guys, so kailangan nyo i-set up talaga para makagamit kayo ng Play Store nyo. So kailangan meron po kayong Gmail account, okay? So, ayun na, let's start. And guys, I will share my screen here. Please watch here. First, kailangan nyo po i-click yung settings. But before that guys, you know, you must have your internet connection guys. So, you cannot do this if you don't have a connection, internet connection. So, kailangan nyo po mag-secure. Dapat, for example, merong wifi dyan, okay lang, much better yun. If you have like data, no, or hotspot, you want to share with your friend, pwede po. So, data, you can use a data guys. So, dapat nakasecure na kayo ng internet connection. That is the first and very important guys. So, let's go. Hanapin nyo po yung things nyo, saan nyo nakalagay. Sa akin is dito ko linagay yung settings ko guys. Dito, settings ko yan. Tapos, click mo, pindutin mo. Tapos, hanapin mo po dito yung account. Kasi nga, italagay natin, nanghiram na po kayo ng phone at sa atin or sa phone. So, meron na yung mga existing account. So, saan nga? Actually, nandito yun. Hanapin ko. Ito, user and accounts. I found it here. Actually, sa ibang accounts unsync. Sa akin is user and account. So, merong accounts pa din. So, what are we going to create? Ano? Let's say, let's add an account. Add an account tayo. Nakita nyo ba guys? Nandito po, add account sa lalim. So, let's create. I-add nyo po is the Google account. So, hanapin nyo po yung Google. Ayan. So, checking the info. Okay na po. Checking the information lang. So, let's see talagang wala kayong existing account. Pero pag meron naman, no, pwede kayo mag-sign in agad-agad. Kaya, nag-sign in. Pero, pag talagang wala guys, dapat mag-create kayo ng account. Ito yung pipindutin nyo. Ayan. Let's pindot this. Creating account. For myself or to manage my business. Tapos, pwede to manage my business. Pwede madaming users. Eh, kasi nga, sa ano yan, sa business. Yan sa personal. Let's, yung to manage my business. Let's choose that one. So, ayun. Ano yung first name? So, gusto ko yung bake shop. Ayan. Ayan. To manage my business. Click niyo po yung next. Bake mo yan. After you mag-fill up ng basic information nyo guys, all you need to do is to click the next button below. So, ayun guys. I think kung dito manghingi ng number, pag hindi manghingi ng number, okay lang. Pag manghingi guys, bigay nyo yung number, ha? So, EJ Bake Shop, gusto ko yan. Pero pag hindi nyo nagustuhan yung suggestion ni Google, kailangan nyo mag-create ng bago. Ayan. Pero pag nagustuhan nyo, na-choose guys. Ako nagustuhan ko yung AJ Fiction. Ayan po. Saan nanghingi siya ng password? The password that you will be creating is a strong password. So, ano yung strong password? Mix of letters, numbers, and symbols. Ayun guys. Ayan. Yes, I'm in. Lagi nyo lang i-click if yes, I'm in or next. So, ito na po yung na-create ko na account, no? Meron na tayong account. Congratulations, guys! So, next. Click natin yung next para makapagsimula tayo. Gusto nyo po mag-email sa teacher nyo. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano, ha? So, they're getting, or my phone is getting an information, no? Ayan. Sinisave niya, of course.
Tapos, i-close natin yan guys. At puntahan natin si browser na Gmail. Kung hindi naka-install dito guys, hanapin nyo po doon sa Play Store. Saan yung Play Store? Ito guys. Ito, hanapin nyo. Tapos, i-install nyo. Meron nga ako. Usually, meron yan guys. Yung mga Android phone ngayon, meron guys. So, click natin yung Gmail. Ayan guys. Tapos, nakita nyo po sa upper right. Diba, palagay lang natin ang hirap tayo ng phone or may existing account na second hand yung phone natin. Ito po yung gawin mo. Click mo yun sa upper right. Dito po. Ito upper right. Ayan, i-click nyo po. Pagkatapos nyo po mag-click is ayan, hanapin nyo po kung saan yung nakita nyo po ba yung account na kinikreate natin? So, yes, nakita ko guys. Andito na po yung EG Bake Shop. Ayan. So, click natin yan guys. Dito na po. So, ano po tayo mag-email guys? Ito po, nakita nyo po ang compost here. Ayan. Ayan, nakita nyo po. So, dyan. Yan po ang gamitin. I-click mo yan. Pindutin nyo po yan. Tapos, pwede na tayo mag-send ng email. Ayan. So, tools para kanino po. Ayan. So, dito, ilagay nyo po yung all about. Dito is subject, below ba. Ayan, guys. Attach file. Attachment. This is attachment. Gayon, guys. Tapos, send. Dito po, nakita nyo po ito. Guys, is kung for example i-send nyo. Pero pag gusto nyo lagyan nyo po ng attachment like picture or any document, dito guys ipindutin nyo po. Pero sana ka-save. So ayun po. Send nyo po. Ayan. So taka-create na po tayo ng Gmail. Tapos na po. So, additional, pag meron na kayong Gmail, pwede na po kayong gumawa ng sarili yung YouTube channel. What are you going to do, guys? So, pag naka-install na po yan, yung YouTube app, dyan sa Android phone nyo, click nyo po yan. Tapos, hanapin nyo po yung pangalan na kinikreate nyo, no? Na, yung account. So, ito po, click nyo po dito. Actually, ito yung phone, no? Ito yung YouTube, guys. Makita nyo po dito sa upper right. Ayan guys. Makita nyo po dyan sa upper right. Merong picture or logo. For example, sa existing na yan. Ayan yung gawin nyo. Click nyo po yan para mag-switch account po kayo. Ayan, may arrow down. Click natin yan. Hanapin po natin si EG Bake Shop, no? Ayan, andito sa baba. Ayan niya, yung home niya, yung YouTube niya na nakapangalan sa kanya. Ayun, click nyo po yan. Yung nasa itaas again, no? Ulit, i-click na po to ha. Ito, nasa itaas para gumawa tayo ng bagong channel or on our channel, sariling channel. Yan, click natin yan. Tapos, nakita nyo po yung channel, your channel. Pindutin natin yan. Try to pindut it. Since wala tayong channel, gagawa tayo ng channel, guys. So, use YouTube as one. Ayan, GB Bake Shop channel. Guys, ayan, nakagawa na po tayo ng YouTube channel. Ayan. Sinong gusto nyo i-subscribe, guys? Pwede nyo i-subscribe. Search nyo lang dito o sa search button, guys. Dito sa taas. Ayan. Ayan, pwede kayo makakreate at makastart mo guys, mag-upload kayo ng video. Dito guys, upload kayo ng video, ayan. Tapos pagkatapos yung ma-upload, ayan, pwede na mag-appear yung channel mo. So, try to search. Anong gusto niyo? So, tapos na guys, tapos na tayo nakapag-create ng Gmail account at YouTube channel. So, ayan, nakita niyo na may 114 subscriber na po ako guys. Click niyo po ang subscribe button and don't forget to tap yung bell button guys. Ayan. And if you want to watch my video,
Aswangan. Ayan guys, andito po yung video ko. Thank you guys for watching. So ayun guys, yun po. Actually guys, meron din ako like pahabol. Kung gusto niyo mag-create like sa internetan guys, pwede po kayo mag-create doon if wala talaga kayong Android phone. So kapag wala, magpunta kayo sa internetan guys, I will tell you or share here, no, sa screen din, kung paano gumawa ng Gmail account. Yun, yeah. Yung process kasi parang pareho lang. You just have to, you know, and punta po kayo sa Google Chrome browser o Mozilla Firefox. Ayun guys, like type nyo po doon yung www.gmail.com para makapag-create, makapag-sign up kayo ng iyong account. So, ganito yung mukha sa ayan, pakita ko later. So, tapos na guys. Congratulations. And Wow! Congratulations! Congrats!